Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của kênh Fitgucci. Hôm nay mình sẽ tiến hành thay pin cho cái con iPad Air A1414 nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành kho và gỡ cái mặt kính ra nha các bạn. Rồi bây giờ tiến hành mình sẽ tháo viên pin này ra nha các bạn, và mình sẽ thay viên pin khác vào.
nha.